during my college days, even though I was not that academic. Still, but what is happening in hiring right now in CTS? I mean, is AI anyhow affecting the hiring of freshers? If yes, why? How? Or if no, what should a fresher do in this era? One thing is AI is impacting across. Okay, not only with government, every company, in any line of us, AI has created an impact. Okay, so first thing, I just wanted to take up additional pointers for previous question as well. Yes. My humble request is, please put through whatever you have done, portray it in your resume. One thing happened is, we get to see two people coming in from the same college. They were coming next to next, and it was a copy paste in the CV, but there was an error which is unacceptable. What was it? You wanted to have a guess? It was just a copy paste error. Fancy? No. Yes. Okay. So think about, while you are copy pasting it, please make sure that you put relevance to your resume for yourself, and other persons would be a weakness for you, but you will copy paste again and then get a issue. Okay. And next thing is, on a designer question, I want to take it up. Please. If you are able to learn Canva, so simple, but way. Okay. And next is your project. I just wanted to stress one more point on the project work as well. The reason behind why I am just project work doing pull interviewer to come to that question, and they will review in that question, and then you will be able to get your job. Okay, for MBA students or any students, please make sure your project makes you get a job. Okay, so think of that timing and then do it across. Okay, now I'm coming to my question on AI. Okay, so AI era, what has happened is, every company previously, if you look at, a recruiter goes and looks into the resume one by one and then does a filter to it. Now a bulk folder, okay, shortlist and they'll give the keywords. If your resume is having the keyword, it will come and stand. Okay, first cut. Even though you have done, but your resume have the keyword, you are out of the game. Okay, so please make sure that whatever job you are applying, what is for your experience, that is your internship or your project work, which is good, try to have the keywords. So using ChatGPT can be used with some common sense. Okay, why I am putting common sense is, when you go ahead and use multiple times in ChatGPT, what will happen is your thinking capacity goes off. Okay, end of the day, previously we didn't have ChatGPT, we were having Google. When you Google for something, you will get 10 answers. Okay, in context you will get 10 different, and you need to have an understanding to choose which is correct. But now your thinking capacity is going off with these tools, and you are going to get confined to what is the answer coming up. And the interviewer is not a fool. He would have also used ChatGPT, and he'll understand that you are just about the ATS system. I hope you are the ATS companies use it. Applicant tracking system. Most companies use it. So the resume, when you send to a company, whether it be BTech or whatever, this system
startups in Kerala, even Kerala, which helps companies to scrutinize. I have a friend of mine, his name is John. Zapier, you get first round interview with our Zapier AI. So that tool will be asking you questions initially. Once we have filtered out, enough. Now coming on to Ashwin again. See, I always believe BTech, CS or any other stream or even BBA area for computer science graduates. So there are many multiple other options, even in security also. Cyber threats are really going to, what is the one? As cyber you kind of safe space to start a career with. Okay. Cyber security ഒരു place ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും, ജസ്റ്റ് ഹാക്കിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം കൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും. കാരണം ഈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്കേഴ്സ് തന്നെ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് നോളജ് ഇല്ലാതെ ഓൾറെഡി ആരൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ആൾക്കാരെ ഹാക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുന്ന ചില ഹാക്കർ കാറ്റഗറീസ് പറയും. മെയിൻലി ഞാൻ കണ്ടവരൊക്കെ ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കാറ്റഗറി പെടുന്നവരാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഇതിന്റെ ബിഹൈൻഡിൽ നടക്കുന്ന കോഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാം. എക്സാമ്പിൾ, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷിംഗ്. കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ച്? ഫിഷിംഗ് അറ്റാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറ്റാക്കാണ് സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. രണ്ട് അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ? ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഫിഷിംഗ് അറ്റാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ? ഈ ഫിഷിംഗ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഗിറ്റാബിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതേപോലത്തെ ഫേക്ക് ലിങ്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു അറ്റാക്കിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ടൂൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം റൺ ചെയ്യും. പലതരത്തിലുള്ള malicious ആയിട്ടുള്ള ലിങ്കുകൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് വരും. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ ലിങ്ക് കൊണ്ടുള്ള ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഏതിനൊക്കെ എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ലീഗൽ കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു ടൂൾ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തിരിച്ച് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊന്നും ആരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ചിന്തിക്കുന്നില്ല. സോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സേഫ് ആണ്, ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. വരുമ്പോൾ ആക്ച്വലി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊഫഷണൽസിനുള്ള സ്കോപ്പ് കൂടുതലും കുറയുക. വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടൂൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 പ്രോംപ്റ്റ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ MPC സർവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ലോക്കലി ഒരു സർവർ അപ്പ് ചെയ്തു. അതിനൊരു ബ്രെയിൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു AI കൊടുത്തു. എന്ത് ചെയ്യും, ടെലഗ്രാം ബോട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് AI അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പെൻ ടെസ്റ്റിംഗ്. സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം റിസർച്ച് ചെയ്ത് പഠിച്ച് ചെയ്തതാണ്. ഇതേ സംഭവം എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ആന്റി ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ AI ഉണ്ട്, പരിചയമുണ്ടാവും. സോ അവരെന്ത് ചെയ്തു, 2-3 പ്രോംപ്റ്റ് കൊണ്ട് അവനത് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. സെയിം സാധനം അവരെന്ത് ചെയ്തു, അവൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ആന്റി ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ആന്റി ഗ്രാവിറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോംപ്റ്റേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നോളജ് വെച്ചിട്ട്. ആന്റി ഗ്രാവിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു, ആ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് അവന് ചെയ്ത് അവൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ അത് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാം, അവൻ ആ സംഭവം അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവൻ എന്തറിയത്തില്ല, ഇതിന്റെ ബിഹൈൻഡിൽ നടക്കുന്ന യാതൊരു പ്രോസസ്സും അവൻ അറിയത്തില്ല.
സോ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ബിഹൈൻഡ് പ്രോസസ് നടക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡെപ്തായിട്ട് പഠിക്കാതെയാണ് നിങ്ങൾ AI യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. പക്ഷെ വേറെ തരത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ്. കാരണം യാതൊരു കോഡിങ് വേണ്ട, ജസ്റ്റ് എന്ത് മാത്രം മതി, നിങ്ങളുടെ തലയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുള്ള ഐഡിയാസ് മാത്രം മതി ഒരു ടൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ അശ്വിൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് എടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്നു. This question will be specific for junior developers actually. ഇപ്പോൾ അജിത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഫ്രഷേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. മേ ബി ഒരു 2 വർഷം മുൻപ് ഹയർ ചെയ്യുന്ന സമയവും ഇപ്പോഴും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്കൻഡ് തിങ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷറിനെ അജിത്ത് ഹയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇപ്പോൾ മിനി കോപ്പൈലറ്റ്സ് അവൈലബിൾ അല്ലേ? അവർക്ക് ആ AI കോപ്പൈലറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ അത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്നാണോ അജിത്തിന്റെ ആവശ്യം, അതോ അതില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കുമോ? ഓക്കെ, സോ 2 വർഷം മുന്നേ hiring നടക്കുമ്പോൾ things was entirely different. AI was just in the initial phase or maybe even before that. AI ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് when we were hiring for freshers, we'll ask a few set of basic questions, ask them a bit about coding, and if they are good, we'll just hire them and train them. And also the expect was low. We were not expecting that from day one he's going to code like anything, because there was no AI. But now the things have literally changed. So first of all, ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നാള് ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തിയപ്പോൾ one of the candidate was on a video call, and every coding question that we asked, she was able to answer. So we thought something is fishy, something is not right. So we told, could you please share your screen and we'll ask you to write a script. Then she started sharing her screen. Unfortunately, she had ChatGPT open, and I told her it's okay to have ChatGPT open. At least you should be sensible enough to close the ChatGPT and share your screen. So അങ്ങനെ അപ്പോൾ കോഡ് കുറേ കൂടി നമ്മൾ എഴുതിപ്പിച്ച് നോക്കി ഫ്രഷേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഹാസ് ഗോൺ ഹൈ. They are expecting more in less time, and obviously that will translate into the freshers, or it comes to us and then to freshers obviously. Yeah. I'm not sure. You were or some question to that. Sure. Ajitha എനിക്ക് തോന്നുന്നു AI വരുന്നതിന് മുൻപ് കോഡ് എഴുതി തുടങ്ങിയാണ്. അതെ. ഇപ്പോഴും I hope there is a few words. അജിത്ത് പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പൈലറ്റ്സ് ഒക്കെ പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല. Sure. So അവർക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ് ആയിരിക്കും. കോഡ് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Yeah, for coding, Cursor, I'm not sure if you guys have heard of Cursor. Cursor ആണ് കുറച്ചും കൂടി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾ. പിന്നെ പ്രീമിയം, കുറച്ചും കൂടി പ്രീമിയം സെഗ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞ Cursor ആണ്. പിന്നെ ChatGPT, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോപ്പൈലറ്റ്, പിന്നെ കോഡിംഗ് സ്പെസിഫിക് കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. അത് എന്റർപ്രൈസ് ലെവൽ tools. I think there is Amazon, etc., which are like premium tools which we use for professional coding. I mean, we don't write code from scratch. I would say writing code from scratch is also doesn't make sense. Because you will get the code, make it functional. I think that's the best approach. But at the same time, you should know how to debug and make the code functional. That knowledge should be there. It's not like you take it from ChatGPT, you put it, and some magic happens and it works. If it doesn't work, what? Sometimes if you don't know how to prompt engineering is also very important. Like the way you prompt is, if you prompt it in a certain way, you get a result. So prompt engineering, to my experience, is also very important. Yeah. Thank you. Shin, one question slightly away from our topic, but actually freshers hire ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് when you meet candidates, freshers especially, whether that can be MBA fresher or BTech fresher, whoever, ഇവരെ forget design ഏത് കമ്പനി ആണെങ്കിലും റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള top 3 reasons
മറ്റൊരു സെലക്ഷൻ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോവാതെ റിജക്ഷൻ വരാനുള്ള I'm taking again the last few points which I said. Many of you are coming from a similar background, right? And there is a reason for selection and there is also some reason for rejections, right? And as some was saying, right? We don't expect to start something very extraordinary in the very day one and build something. Right? Not the only one, but important factor. All of us know how to communicate, right? Either in Malayalam or English, whatever it is, right? But the way in which we communicate or articulate, that is important, right? Now, when we talk about in the professional life, communication in English, right? We all one-on-one. If that is in a conversation or in a presentation, right? Many of you might go to a services company, might need to present your client, right? So how do you present your presenting, your articulation? That makes sense. To make it simple. Every day calling, you don't have many things to share. I cannot say I'm going to Conclave. So I need to tell him that okay, I'm going to a college and I will meet some friends. Everything, of course, in Malayalam, and I will interact with something that will help them to get some job and things like that. Then he understands. But that is what I'm trying to say. So make it very simple that the other person can understand. You don't have to only say this is what I am and this is what I have done. It is not required. It is not required. Communication is teamwork, right? Now, all are working studying in a similar background. Now into a job, you are in a completely different, diversified environment. You will have somebody who is stronger. You will have somebody, from a different region. If it is in services company, Infosys, maybe in Mysore will be your training. Okay. Normally, that is for different environment. How collaborative you are to work in a environment. Are you okay to accept a different person, right? Or are you a person to always dominate? Right? Whatever I say is right. Who can accommodate and who can be a team and a team player, right? So what we said, communication is important. Another one is teamwork. Now, another one is technical knowledge. Technical knowledge is base. All of you will have all your Java or database, all these kind of things. Now, what I have said is what is needed. To do not have these things could be largely rejected. That is what I was trying to say. Just checking the time. Thank you, sir. Brilliant, sir. Actually, Shin, very right on point. Shanmugam sir, if are we going to move from? Is the world of hiring pattern going to change from mass hiring from campuses to maybe skilled? Is it? Are you? Like that, we are talking on during meeting about hiring the talented trained freshers, right? So what in this area? See, first thing, I just thanks for this question. Think about there was a case which was
before gaining some income from those pressures, I'll put it this way. Yeah. So they were investing on you, waiting for getting an income out of it. But now no company has time to wait for that time period. So even as a fresher, from day one, how you can be productive to the company. Yeah. So that is the kind of trend is changing. Yeah. So any company who is coming and going, you think from the users to the what is the value on those lines on board. Yes. Pick up, for the floor for the questions before my last question to all panelists. So I hope we are on a page. A is not going to engineers or professionals. If you can adapt to AI quickly, that's it. So one question to everyone: is AI an asteroid coming on to hit the heads of professionals, freshers? That one question. If it is yes, why? If it is no, why? Maybe Shin can start. AI asteroid. പക്ഷെ എനിക്കറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ when calculator was invented, did it kill math? No. And another thing which I wanted to say, assume a big restaurant having a robot and a chef, right? Robot will still cut. You give a measurement and you give blah blah blah, it will only cut. But who really makes the dish? The chef, right? Chef tastes it, he put exactly the spices according to the customer. Each one of us are different. You might need a spicy one, you might need a different one. So AI is not going to do a major shift. I think someone was saying like repeated task, right? Who wanted to do repeated task? I don't want to do repeated task, right? If you have visited the airport, we have seen a lot of things are automated. You just need to scan your ticket. But if I were to only go, I don't find it valuable. Right? Those kind of things could be automated. I could replace that. So your aim is to not do something or for predicted or non-web task. You might still feel my personal opinion is required. AI is just a tool that enables human. That is all we want to do. Bayam matter. Makes sense. Sounds good. Sure. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ AI can be this thing like which will fall on your head. If you don't upskill, if you don't adopt to AI, it can. If you do adopt to AI, it cannot be. So it all depends on how well you handle it. And I also wanted to emphasize on one more point which Shahin sir told, which is the personal branding. This brand. So in your resume, it's very important that you have a well-maintained LinkedIn profile. For example, when I see a resume, it's already coming through an automated route which checked keywords. But when it comes to me, if I see a LinkedIn profile, I immediately click on the LinkedIn profile. I see the profile is well maintained. I get excited about it. And if on top of that, if there is a GitHub, this specifically for technical roles, if I see a GitHub, it even more excites me if there is good content out there. So it's 2 points I want to emphasize on, like adopt to AI, make use of AI in the right way to upskill yourself, and make a bit of a personal brand. How yourself out in the market is also important. So yes and no. Thank you, Ajit. Ashwin, yeah, please. Okay. പറയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി തന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഈ എ ഐസ് കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? എ ഐസ് മെയിൻലി കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോംപ്റ്റിനനുസരിച്ച ചില ആൻസേഴ്സ് ചില സമയത്ത് കിട്ടാറില്ല. കറക്റ്റ് അല്ലേ? സോ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ നോക്കി
ഡെക്കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? AI പറഞ്ഞ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം എല്ലാവരും AI യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ AI യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ കള്ളത്തരം മാത്രം AI പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ AI എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, റെസ്പോൺസ് ചെയ്യൂ. സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ AI നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ AI എന്ത് ചെയ്യും, കള്ളത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, സോ ഇത്തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, കുറെ വൾണറബിലിറ്റീസ് AI ഉണ്ട്. സോ ഈ AI വൾണറബിലിറ്റി ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ആരായിരിക്കും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്? ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, AI ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഡെവലപ്പിംഗ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും ഒരിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കോഡിങ്ങിന്റെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആണെങ്കിലും ജോബ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻസ് ജോബ് ഒരിക്കലും അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ AI വന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ്? കാരണം നമ്മുടെ കുറെ ജോബ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ചെയ്യുന്ന കോഡിനെ പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എറർ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. സോ അങ്ങനെ AI നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഒരിക്കലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. സോ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, AI വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജോബ് See, each one of you, knowing or unknowingly, AI has impacted your life. Okay? Knowingly. The reason behind I'm just putting this verse. Everybody is using a smartphone. You will be searching all aspects. What is happening? Next few days, you are going to see all ads coming related to that. Somewhere or the other, your life is impacted with you. Okay? So how you can see, as people said on, it's manipulating. Okay, it is still manipulating, but how you can manipulate it for your interest, you have to do that aspect. That's why your brain plays a role on to it. Okay, my thing is, yes, it is impacted, you are living with it knowingly or unknowingly, but going forward, knowingly you manipulate it. Okay, I'll put it this way, you manipulate it and try to figure out your answers properly. Okay, make use of it in a right way. Yeah, makes sense. Really, and now we will break for your questions. Before getting into that, we will allow one point adding on Tony. The importance of having a really super powerful human brain. Like, conscience in the sort of we have to effectively use human brains for sure. I use ChatGPT very effectively. I use here the twins. So one fine morning, my son wanted to make an image from ChatGPT. He wanted to make our family photo in a super powerful, superhero. That is, I am a Superman image. We are doing superhero. So I ChatGPT photo. Create this in a superheroic whatever. ChatGPT ഒരു ഇമേജ് കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്നു. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം പറ്റി, അതിനകത്ത് 2 പിള്ളേരുടെ കൂടെ സൈഡിൽ വേറൊരു കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നു. റിയലി ഹാപ്പൻ. ഞാൻ തന്നതല്ല, ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ സെഷനിൽ പറയാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ നോക്കിയത് ആരത്, ആ കൊച്ചിനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഒരു ശാരീരില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നു മനസ്സിലായി. ഞാൻ എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തു. ഇത് എന്റെ കൊച്ചല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതല്ല ഇമേജ്, ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് 2 മക്കളേ ഉള്ളൂ, എക്സാക്ട്ലി ആ ഇമേജ് എന്താണോ അങ്ങനെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 2 തവണ പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഈ 3ാമത്തെ കുട്ടി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറി. It's all about, effectively using tools. See, as Ashwin and Sir rightly said, tools can definitely make mistakes. നമ്മൾ ആ ടൂൾ എങ്ങനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ആ ടൂളിനെ എങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു, ടെക്നോളജി എങ്ങനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമാണ് കാര്യം. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇത്രയും വണ്ടർഫുൾ പാനലിൽ ഒരു ക്ലാപ്പ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം റിക്വസ്റ്റ്. Somebody who comes from a very solid HR hiring background like Shankar mentioned. 2 പേര്, ഒരാൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, ഒരാൾ പ്രോപ്പർ ടെക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു മിക്സ് പാനൽ കിട്ടുക നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. Now I will want to make the floor open for questions from
from your end? Questions പലപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മടി വരാറുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മണ്ടത്തിലാവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ മണ്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. നേരത്തെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. There are no good questions or bad questions. So I hope നിങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് പറയുക. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്, എവിടുന്ന്, ഐ മീൻ ഏതാണ് പഠിക്കുന്നത് പറയുക, ആരോടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുക. That will be helpful for the panel to answer. So now the floor is എൻ്റെ പേര് ഫിദ. ഞാൻ ഇവിടെ CSC Bmce പഠിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ AI വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ AI പ്രോഗ്രാംസ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അതാണ് വാല്യൂ. But still, if Ajit can answer, ആരുടെ question ആരുടെ? Ajit sir, if Ajit can. Yeah, just interrupting, and just I would like to give a clap to the name because he first asked around. Good job for that. And please. Thank you for that. So ആദ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കോഡ് എഴുതി എനിക്ക് കോഡ് എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ശരിക്കുള്ള കോഡ് ആവണമെന്നില്ല. ഒരു പക്ഷേ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 70% വരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാം. ചിലപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തരുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ അത് ഒരു AI ടൂളിന് കൊടുത്താൽ ഒരിക്കലും അത് നമുക്ക് 75% of the cases നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് തരില്ല. There should be human involvement. That's where you come in. That's where developers come in. There are points where, for example, ഒരു കസ്റ്റമറുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റിക്വയർമെന്റ്സ് AI understand പറ്റില്ല. To an extent, there should be human involvement. That's one thing. And client politics. AI and client politics. You need to give the scenario to AI. It will give you some dumb answer, and that's the end. You lose that customer. That's not going to happen. So AI has its. I would say developers are definitely required. AI, we are not at a point. I'm not sure. Maybe in future, but next 10 years, I don't think there would be a fully autonomous enterprise. Developers, and there are things where AI is definitely required, especially human decisions which cannot be replaced, at least in the near future. So, developers add value, junior, senior, or brothers or position at this point. Yeah, please. I'll put it differently. People say AI, right? Who is the one who has developed that? The name of developer. Okay? So, one thing is a person with a skill set to prepare a artificial intelligence brain. Still again, it's a developer. Okay? So, you have to learn to be at stage. Okay? Yeah, thank you. Yeah, next question. Just help her. My name is Samla. CSC district. Yeah. My question is, if AI is 80% of code, who is accountable for failures and bugs? We should move, sir, if you want to take the question. If AI is going to do mistakes, Amy, I mean, right? That is That in you. So at the end of the day, see, you are prompting to AI to do the job. Person who is asking to them is responsible
not take even all Hey, I'm Hi. a third year student AI, and my question is why we are getting the basics? Why we are getting the basics of programming and practical skills through our syllabus? When pressure is the most weight, CGPA or practical skills, and beyond the curriculum, how can we further improve ourselves in industry? സത്യം And the question മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. See, that's how you use ChatGPT actually. ആരാ ആൻസർ ചെയ്യണ്ടത്? Ashwin sir. എല്ലാം അതിന്റെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എഐയിലേക്ക് വരാം. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ സാർമാർക്ക് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എഐയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ എഐയിൽ തന്നെ കുറേ എറേഴ്സ് വരാം. സോ ഈ എഐ തരുന്ന എറേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കേണ്ടതാണ്, ആ പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ ഷോ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നോളജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗെയിൻ ചെയ്യും. അതായത് ചാറ്റ് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം. ചാറ്റ് GPT ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് AI ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എഫേർട്ട് എടുത്ത് അത് തന്ന കോഡ് കറക്റ്റ് ആണോ, തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് പഠിക്കണം. സോ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും. ഫ്യൂച്ചർ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അതൊരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ജോബ് നേടുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചല്ലോ. CGPA അല്ല എന്തായിരുന്നു അത് മിസ്സായി. സോറി. CGPA ആണോ അതോ പ്രാക്ടിക്കൽ സ്കിൽസ് ആണോ? CGPA ആണോ അതോ പ്രാക്ടിക്കൽ സ്കിൽസ് ആണോ ഫ്രഷേഴ്സിനെ പഠിക്കുന്നത്? Yeah, maybe if you have See, I would put it in this way that it is not always possible to have a person hired with a very low CGPA because at times, you know, a lot I've talked before, there was 10,000 plus CVs have been reached to us for 3 or 4 fresher openings, right? Now, we need to do some kind of filtration, right? So what is the basics we look at? One is academics, right? Academics would definitely need a balanced technical breadth also required. There is nothing that you know you have a good technical breadth but you don't have, you have a lot of career in your exams. I don't know, also might qualify to get into some jobs. When we were sitting there, some of the companies were looking at 60% or 80%. What does it mean? They have plenty of those, plenty of CVs who might qualify to that level or even below. So they wanted to have some filtration so that they get you know, students with some good academic background. But if somebody is with a good academic backgrounds, let's say for MBA students, you have very good academics, but many of your work might depend on you know, if you do not have that, in other words, a technical skill, then you know there are heights you might not get through the interview. A balance would I would agree to. Yeah. You won't balance me, please. See, as a fresher, every company has too many options in hand.
Okay, you are going to compete with a large population of people who is going to come out of college during that day. So what is that a company can do? Can they evaluate 1,000 plus people and take one resource? No, right? So somewhere else the filtration criteria is required. My suggestion would be you put your first class 16 above, where most of the companies are looking for that first thing as a fresher. But I don't mean to say that you can't get into that company if you are below 59. As a fresher, you can't get in. But later, after gaining experience, you can get into that company. So equal import as a fresher, both those things is equally important. Yeah, it's a mix actually, right? Yeah. So, yeah, next question please. Yeah, Respected panel, I am Anisha, Computer Science Department. Anisha. Anisha. Yeah. Sir, I have a question regarding promotion. My question for Adit sir, is the promise of fast promotions very young? Sir, I repeat my question. Please. Is the promise of fast promotion actually leading young professionals towards burnout? What's your opinion? My question for Adit sir. Yeah, so I think that's a very good question. So the definition of burnout is different for different resources. So everyone would have different linked to burnouts at initial stages of your point of I need to work and start up, spend some extra time, extra hours, like ace through your career. But I think it can also be as you evolve your career, you can enjoy good work-life balance because during initial parts of my career, I struggled a lot. I was burning out. I mean, maybe because I'm not from a coding background. I used to do hours a day studying about languages. I didn't have AI or anything. So I was taking help of the developers who are already in-house. And yeah, I was close to burnout, but that obviously contributed to my career. I started as an intern in 2019. Right now I manage the COE, which we build. So yeah, I mean, it can or can burn out. It also depends on the circumstances land into. Maybe if you land into a service company where there's a big team, the promotions might be less, but you will have better work-life balance. If you land into a high-growth startup where you might have to log in additional hours to get up to speed with the team of the speed of the dev team, initially there might be burnouts, but eventually it will increase your velocity. It would better. Definitely, performance itself is a bigger factor for promotion. Right? There is no second thought about it. Bigger companies have a mature practice of promotions. Right? Now, even if you do definitely good, some companies are not able to promote. Do follow certain pyramids. Pyramid is nothing but where they will evaluate at each level how many employees do they need to keep, right? Because if they promote every 2 years or 3 years, maybe 10 years or 15 years down the line, they will all have senior managers. So this is not that there are companies with cost and other factors. Shame, yeah. Any other questions?
is Evin, MBA final year student. So it's an open question. Is AI killing human intelligence or developing it? To whom the question is? It's an open question to everyone. Can you show the question? Is AI is killing human intelligence or developing it? If you think how it is not developing it, why? Yeah, so we can go. Anybody? Again, it all depends on how you make use of AI. If you blindly follow AI, obviously it's going to kill intelligence. Let me state it with an example. I have a friend who depends on everything for AI. Even if he wants to book a cab, he'll search in should I book a cab or should I walk or should I take metro? So, which is killing human intelligence, right? He's not able to take decisions. He's too reliant on ChatGPT or the AI stuff. So, I would say you should use AI effectively. If you use effectively, you can enhance the human intelligence. But if you use it blindfoldedly, you depend on AI because you think that AI is actually very intelligent. It has, like a higher IQ. So obviously, it should be used with caution. It should be used in the right. It should be adopted. It can enhance human intelligence, but it can, cause issues as well. Yeah. So last one question. Sorry. The non-limitation of matrix numbers, you can ask. Who else? One there, one here. So I think from a customer point of view, software obviously we have development is but I think one of the main sectors that are affected by AI or like AI has food very strong is BPO. So business process outsourcing, all these call centers etc. are fully on it. Then something that AI cannot touch AI's influence is less is DevOps. Something that AI tools is something I believe where human intervention is required for sure. Setting up the infrastructure because again as previously she asked who will take the accountability in DevOps. If you give the accountability to AI, all the systems you have will not be there today. For example, let's say I'm going to a bank, SBI, and want to get something done. And for a second, if the SBI server goes down, millions of cash flows. So, which is kind of connected to DevOps and the whole infra, etc. So, I think DevOps is something that AI cannot put on. But again, we use something like rule-based repetitive tasks are AI intensive. AI can easily automate all the stuff. Yeah. Thanks, Ajit. Yeah. Next question, please. Yeah. You just stand up and. Good afternoon, sir. My name is Sabarna Suresh from S8 CSC. So, should companies be legally mandated to provide mental health support for junior employees? That's some kind of off topic, but still we can discuss. Can you communicate with Ms. Nikki? Should companies be legally mandated to provide mental health support for junior employees? Not so, but work life and some kind of medical appointment, psychiatrists and things like that. Then it is needed. So will not be talked openly, right?
we don't know the person. Now, is it a completely normal regular basis? Not because you don't have every day any of other factories do need such kind of hospital environment. But the company CTS might definitely have somebody who is responsible for health. There are doctors, they provide the psychological checkup or etc. Now, it depends on mental health matters for every what is it? They, if not to be considered with the HR or manager, they can directly walk in because these dates will be published to the office days with consultation. They can go and if that is a concern, for example, a certain pattern observed at let's say female employees. I'm sorry that I'm taking female employees are getting impacted because of their night shift, for example. HR calls or they can the route can shifted. Those kind of things could be taken consideration. Rest assured that employees' well-being is one of the major things companies look after because we want employees to stay in the organization. There are works to be done, right? So we need employees. So HR department do have employees who takes care of wellness and well-being of the employees. When you are onboarded into an organization, do formally or informally, they will definitely support. But I need to support health of junior, but there are programs which across the organization. Yeah, really nice solution. The next question, please. Yeah. Sir, my name is Sales and I am from MBA. Are tech companies actually hire MBAs or with technical knowledge being mandatory leadership roles? To whom the question is to? It's okay. When you ask questions, try to be precise with who want answers that you know them as well. Please. See, basic technical knowledge is required. Why I'm just putting basic. Anyone who is coming into it's not only for IT company. You need to have MS Office knowledge. Okay. MS. I'm not IT person. I don't want to learn MS Office. You can't say. Word, Excel, PowerPoint. You have to present it to someone as an MBA person. You have to do your project work. So technical knowledge, basics of technical knowledge, not a coding knowledge, but a basic technical knowledge of how to use a computer, ask things around. So that is required. Thank you, sir. All the MBA and non-MBA background, there was a recent of ChatGPT's chief people officer. Chief people officer is most head of the HR. Anyone knows? His name is Arvind. Yeah, I think it is correct. And he is not from HR or MBA background. He is pure. He worked in all his life. I think he was with Google and different companies, and now he is completely different into the chief people officer, which is HR head. So there are different interesting situations. So even if you go to a leadership role, who knows? And engineering roles or leadership role, you could move to technical coding if you are ready to take challenges. So be flexible to accommodate the situation. Great. Yeah. Next question, if you have any. Yeah. So we will take last 3 questions. That's what first one and next 2. Hi sir, my name is Angel. I'm from S2 AI student, and my question is for sir. Nowadays is taking up many job roles. So should to think seriously about to start their own business or depending on the
but jokes apart, but you see what is that you need to do, right? If I tell you take up a job, believe me, right? You need, when you want to start a job, it should be comes out of your passion, right? Need not to be some cater to a or in a product-based company, nothing. It could be a food restaurant chain. It could be any beauty parlor or whatever it is. Anything is a business, right? Anything is a business. Now coming to business, so if you do not, I think it is better to start experience. When you work in 2-3 companies, you learn how to interact with people. You know how to put across a business. You know how to engage in negotiation, to learn from any other sources. I have seen many of my friends who have started their companies after 6 years or 10 years of their career in the professional life. Right? They started companies, consultancies. They have started completely different. They are out of hotel, restaurants, business. They found that as their passion. So there is no, it is up to you as what you want to start. You have passion towards business and you are convinced about it and you have a good conviction about your knowledge and skill. Go for it. Test if you have a background, because ultimately you should not say that, oh, I should back because I don't have money to sustain daily life. That is earn experience. All these are important to build your business. Then getting into business would be definitely good. Thank you. Next question. Myself, Miguel, and then engineering tools for as well as problem. So while doing efficiency, I often wonder which school is focused on developing states in. From your experience, what is our ability we build in your developer? So question is, Question simple ആയിട്ട് വളരെ പറയാം. സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മുടെ കുറെ ജൂനിയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എബിലിറ്റീസ് ആണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതാണല്ലോ. അപ്പോൾ എബിലിറ്റീസ് ആണ് വേണ്ടത് ആസ് എ ജൂനിയർ ഡെവലപ്പർ. Yeah, this part I was I did check on the first one. I believe that you are a good people, right? So the basics are already known to the people who are coming for interview. Some of the things which we really looked into and whether you are in the team and your balanced technical skill. If things are okay, I think there are larger scope for you to get into interviews and for assessment as well. Okay. Last final question. Yeah. Hi all, my name is Amita Mohan. I'm from Department of Engineering. So you had Shanmugam sir, the question is for you. So you had what AI relaxed into it be like we all had come to the point that a human brain required for the proper function AI. So would it be in such a way that we are the third party to the face of human? Knowingly or unknowingly, just think about while you are signing up any phone initially, it would have asked you so many questions, but most of you can. Okay, so one is your person is completely gone off because of AI. Okay, you are being all even at work also, and every IT company has installed so much IT software which will monitor what you are searching, what you are doing, what you are browsing, what you are learning, or you are just chit-chatting. Everything is being monitored. But we are living in this world. But only thing is a disclaimer, but we need it. Okay, so we are monitored.
it's a thought, and I take that as a respect. Only what research says is high field, not digital. So, but thing is that filtration is required because product is but the higher differences between somebody studying in an IIM college, right? So the priority might go because that is how the history don't have proven and background of advantage. There are higher chances it is tend to look at the academics. There are tendency to look at academics, and which I started at the beginning, their projects and things like that. But you have a very valid point, I accept it, but I do not answer the challenge. This is a brilliant, maybe many answers around the market, they graduation, but they are like that. But me, but yeah, we take that. For you guys, are not going to die for sure, but it is going the body in the computer on the സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് so we can Lulu ആ building നാല് പേരുണ്ടായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ആ building രണ്ടോ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു പുതിയ President, I
sir. Has put out each and every perspective of how like, AI, everything in this world, we as individuals also have the strength and weaknesses. Just like that, AI also has its own pros and cons. And as Sir has said, whether it's about communication or verbal aspects, each one of us has to have a part that is work on our to bring more outcome from us to be better. So thank you so much. Answer. This session is really useful for me as you just shared all your insights and experiences and you answer those things fine. So personally it's useful for me and thank you for being valuable. Thank you.